Good evening, ladies and gentlemen, and welcome to Heti TV's foreign language news broadcast. My name is Adam Breuer, and first for the news in English. We are all responsible for and committed to resolve the present crisis of values, said Miklos Šoltes on the occasion of the opening of the Golden Jerusalem photo exhibition organized by the Unified Hungarian Jewish Community and the Sochnut, the Jewish Agency for Israel, yesterday. The State Secretary stressed that disputing a faith that has existed for thousands of years would be just as big a mistake as to deny the presence of three great world religions in the holy city of Jerusalem. Yosef Amrani, Israeli ambassador to Hungary, said that in the eyes of the Jews all around the world, the capital of Israel is indeed Jerusalem. The city is the center of Jewish life, and this should be accepted internationally as well. Italian doctors woke up one of the Hungarian patients from the induced coma they were in, who suffered serious burn injuries in the course of the bus accident near Verona. The patient's condition is stable and is gradually improving after receiving skin grafts and is becoming more and more communicative, said Péter Szijjártó, Foreign Minister of Hungary. On Monday, the doctors in the hospital in Verona and in the military hospital in Budapest agreed that the patient could be transferred out from the intensive care unit. However, there is no telling when the patient will be transportable back to Hungary. Vladimir Putin, Russian President, and Angela Merkel, German Chancellor, decided to resume talks on the Ukrainian conflict at the meeting of the Normandy format, where representatives of 4 countries will participate. At the same time, they stressed that an immediate ceasefire must be accomplished. According to the Kremlin, the 2 heads of state decided to intensify the diplomatic efforts to resolve the Ukrainian crisis as peacefully and as quickly as possible. With this in mind, the foreign ministers and senior government advisors from the Ukraine, Germany, France, and Russia will soon meet and discuss the situation. The unrest on the streets of Paris and the northeastern part of the city in Aulnay-sous-Bois are worsening. The unrest started 3 days ago when a police officer sexually assaulted and raped a young man with a police baton during a police identity check. According to reports from the local prosecutor's office, several trash bins and vehicles were set on fire after a peaceful demonstration in the evening where hundreds of mothers demanded justice for the 22-year-old man. The Israeli parliament passed a law that declares the construction of some 4,000 houses in the West Bank to be legal. These houses are located on private Palestinian land. The Israeli prosecutor stated the decision was unconstitutional. The Jewish Home Coalition Party, which advocates Jewish settlements, has also supported the adoption of the bill after the Israeli authorities removed 330 people from the Jewish settlement of Amona, a legal settlement in the West Bank. And now for sports news, 6 Russian ski runners lodged an appeal at the International Court of Arbitration for Sport Affairs after being temporarily suspended by the International Ski Federation for breaching the anti-doping regulations. The Ski Federation has maintained their suspension, which was first imposed in December. The ski runners are petitioning to participate in the World Championship in Finland, which will take place between February 22nd and March 5th. And now for weather. It's going to be very cloudy all the way up until Thursday, but in the northeastern part of the country, rare glimpses of sunshine are indeed possible. In the western part of the country, light snow can be observed as well, with wind becoming slightly more moderate in the northeast and eastern part of the country. Temperatures will range tonight between -5 and 0 degrees, and tomorrow between 1 and 6. So much for the news in English. For further news, please visit our websites at hetitv.com or breuerpress.com. We move now to the news in German from Peter. Schönen guten Abend, liebe Zuschauer. Mein Name ist Peter Gardosch und nun folgen die Nachrichten auf Deutsch. Wir sind alle verantwortlich und verpflichtet, die gegenwärtige Wertekrise auf irgendeine Weise zu lösen, sagte Miklos Šoltes anlässlich der Eröffnung der Fotoausstellung mit dem Titel Goldenes Jerusalem, die von der Einheitsgemeinde der ungarischen Juden und von Sochnut, der jüdischen Agentur für Israel, organisiert wurde.
Der Staatssekretär betonte, dass einen Glauben zu bestreiten, der seit mehr als 1000 Jahren existiert, genauso ein Fehler wäre, wie die Präsenz der 3 großen Weltreligionen in der heiligen Stadt Jerusalem zu bestreiten. Yosef Amrani, der israelische Botschafter in Budapest, erklärte, dass die Hauptstadt von Israel für die Juden Jerusalem sei. Diese Stadt ist das Zentrum des jüdischen Lebens und das sollte auch international akzeptiert werden. Die italienischen Ärzte haben einen der Verbrennungen erlittenen Schwerverletzten des in der Nähe von Verona vorgefallenen Busunfalls aus dem künstlichen Koma geweckt. Sein Zustand ist stabil und verbessert sich nach der Hauttransplantation allmählich. Man kann sogar mit ihm kommunizieren, sagte Peter Sijarto. Am Montag waren die Ärzte des Krankenhauses in Verona und des Militärkrankenhauses in Budapest einig, dass der Patient aus der Intensivstation zu den anderen Schwerverletzten versetzt werden kann. Derzeit ist es nicht voraussehbar, wann der Patient transportfähig sein wird, sagte der Minister. Wladimir Putin, russischer Präsident, und Angela Merkel, deutsche Bundeskanzlerin, haben telefonisch beschlossen, die Gespräche bezüglich des Ukraine-Konflikts wieder aufzunehmen, und zwar im Rahmen eines Treffens des Normandie-Formats, woran 4 Staaten teilnehmen werden. Sie haben gleichzeitig betont, dass der sofortige Waffenstillstand vorangetrieben werden muss. Laut Kreml haben die 2 Staatsoberhäupter beschlossen, die diplomatischen Bemühungen zur friedlichen Lösung der Ukraine-Krise zu intensivieren. In diesem Sinne werden sich die Außenminister und leitende Regierungsberater von Ukraine, Deutschland, Frankreich und Russland bald zusammensetzen und die Lage auf dieser Ebene besprechen. Bereits seit 3 Tagen gibt es sich verschärfende Unruhen auf den Straßen von Paris in dem nordöstlichen Stadtteil Aulnay-sous-Bois, wo gegen einen Polizisten ermittelt wird, da er während einer Personenkontrolle mit einem Kommandostab einen jungen Mann vergewaltigte. Laut Berichten der örtlichen Staatsanwaltschaft wurden nach einer friedlichen Kundgebung am Abend, wo Hunderte von Müttern Gerechtigkeit für den 22 Jahre alten Mann forderten, mehrere Mülltonnen und Fahrzeuge in Brand gesetzt. Das israelische Parlament hat ein Gesetz verabschiedet, das den Bau von ungefähr 4000 Häusern im Westjordanland rückläufig für rechtmäßig erklärt. Diese Häuser stehen auf privaten palästinensischen Grundstücken. Die israelische Staatsanwaltschaft erklärte, dass diese Entscheidung verfassungswidrig sei. Die Koalitionspartei Jüdisches Heim, die die jüdischen Siedlungen befürwortet, hat auch die Verabschiedung des Gesetzes unterstützt, nachdem die israelischen Behörden vorige Woche 330 Menschen aus der illegal im Westjordanland aufgebauten jüdischen Siedlung Amona entfernt haben. 6 russische Skiläufer legen beim Internationalen Sportgerichtshof Berufung gegen ihre Sperren ein, nachdem sie wegen Verstoßes gegen die Anti-Doping-Regelungen vom International Ski Federation vorläufig gesperrt worden sind. Die ISF hat ihre Sperre, die noch im Dezember verhängt wurde, aufrechterhalten. Deshalb möchten jetzt die Betroffenen auf dem rechtlichen Wege erreichen, dass sie an der Weltmeisterschaft in Finnland, die zwischen dem 22. Februar und dem 5. März stattfinden wird, teilnehmen dürfen. Und nun zum Wetter. Bis Donnerstag wird es stark bewölkt sein und im nordöstlichen Teil des Landes kommt manchmal sogar die Sonne heraus. Im westlichen Teil Transdanubiens kann man mit leichtem Schnee rechnen. Der östliche Wind bleibt meistens mäßig. Die Mindesttemperatur wird zwischen 0 und -5 Grad liegen, aber in den weniger wolkigen und mit Schnee bedeckten Gebieten sind auch niedrigere Temperaturen möglich. Die Höchsttemperatur wird zwischen 1 und 6 Grad liegen. Für weitere Nachrichten besichtigen Sie bitte unsere Webseiten www.hettitv.com sowie www.breuerpress.com. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und nun zurück zu Adam für die Nachrichten auf Hebräisch. וכעת החדשות בעברית. כולנו אחראים ומחויבים לפתור את משבר הערכים הנוכחי, אמר מיקלוש שולטס לרגל פתיחת תערוכת הצילומים Golden Jerusalem, שאורגן על ידי חב"ד והסוכנות היהודית לארץ ישראל. מזכיר המדינה הדגיש כי ערעורה של אמונה בת אלפי שנים היא טעות. כמו כן להכחיש את נוכחותם של 3 דתות בעיר הקודש ירושלים, גם היא טעות באותו סדר גודל. יוסף אמרני, שגריר ישראל בהונגריה, אמר כי בעיני היהודים בירת ישראל היא ירושלים. זאת היא מרכז החיים היהודים ונשמח אם גם שאר העולם יקבל את זה.
רופאים איטלקיים בעיר ורונה אמרו שאחד מהמטופלים ההונגרים שהיה בתרדמת מלאכותית יכול להתעורר ממש בקרבה. החולה סבל מכוויות קשות במהלך תאונת האוטובוס ליד ורונה. מצבו יציב ומשתפר בהדרגה לאחר קבלת השתלות עור, והוא כבר מתקשר עם רופאיו, אמר שר החוץ ההונגרי פיטר סיארטו. ביום שני הרופאים בבית החולים בוורונה ובבית החולים הצבאי בבודפשט הסכימו כי אפשר להעביר את המטופל מהיחידה לטיפול נמרץ, אך לצערנו אין כרגע לדעת מתי יאפשר להעביר את המטופל חזרה להונגריה. ולדימיר פוטין, נשיא רוסיה, ואנגלה מרקל, קנצלרית גרמניה, החליטו לחדש את השיחות בנוגע לסכסוך באוקראינה בפגישת פורמט נורמנדי, בו השתתפו נציגים של 4 מדינות. במקביל הם הדגישו כי יש צורך בהפסקת אש מיידית. על פי הקרמלין, שני ראשי המדינות החליטו להגביר את המאמצים הדיפלומטיים ולפתור את המשבר האוקראיני בדרכי שלום. לאור זאת, שרי החוץ ויועצים בכירים בממשלות אוקראינה, גרמניה, צרפת ורוסיה ייפגשו בקרוב לדון במצב הנוכחי. מהומות ברחובות פריז בחלק הצפון-מזרחי של העיר בשכונת אולני סובואה מחריפות. המהומות החלו כאשר לפני 3 ימים קצין במשטרה תקף מינית ואנס בחור צעיר עם עלה משטרתית במהלך בדיקת זיהוי. על פי דיווחים מלשכת התובע המקומי, פחי אשפה וכלי רכב הוצתו לאחר הפגנה שקטה יחסית בערב, כאשר מאות אמהות דרשו צדק לנער הצעיר בן ה-22. בכנסת ישראל עבר חוק ההסדרה, בו החליטו שהקמת כ-4,000 בתים בגדה המערבית היא חוקית. בתים אלה ממוקמים על קרקע פלסטינית פרטית. היועץ המשפטי לממשלה הצהיר כי ההחלטה אינה חוקית. לעומת זאת, מפלגת הקואליציה של הבית היהודי, שתומכת ביישובים היהודיים, תמכה בהצעת החוק לאחר שהרשויות הישראליות פינו 330 איש מעמונה, אותה הקימו באופן לא חוקי, גם כן בגדה המערבית. ועכשיו לחדשות הספורט. 6 רצי סקי רוסים הגישו ערעור לבית הדין הבינלאומי לבוררות ספורט לאחר השעיה באופן זמני על ידי הפדרציה הבינלאומית לסקי בגין הפרת תקנות נגד השימוש בסמים. התאחדות הסקי לא שינתה את החלטתה שהוטלה לראשונה בחודש דצמבר. רצי הסקי עותרים להשתתף באליפות העולם בפינלנד שתתקיים בין ה-22 בפברואר ל-5 במרץ. כעת למזג האוויר, ועד יום חמישי יהיה מעונן מאוד, אך בחלק הצפון-מזרחי של המדינה ייתכנו רגעים ממש נדירים של שמש. במערב אפשרי שלג קל ואפילו גשם מועט מאוד. הטמפרטורות בלילה חזויות להיות בין 0 ל-5 מעלות, אך במקומות לא מעוננים יהיה אפילו עוד יותר קר. הטמפרטורות מחר ינועו בין מעלה 1 ל-6 מעלות. לחדשות נוספות, אנא בקרו באתרי האינטרנט שלנו www.hetitv.com או boyerpress.com. עד כאן החדשות, תודה שהייתם איתנו ושיהיה לכם ערב נעים.